Hello dear students, today I am going to continue the chapter number 10, that is control statements. In these control statements I already explained about all the selection control statements. Those are if else, nested if, format 1 and format 2, switch statement, as well as iteration statements. Those are for, while and do while. Now I am going to explain the jump statements. Jump statements are also called as a transfer of control from within loop. Okay, transfer of control within loop are used to terminate the execution of the loop, exiting a loop, halfway through to skip the loop. All these can be done by using break, exit, continue and go to statements. Now I want to explain the first statement, that is nothing but the break statement. A break statement has two uses. You can use it to terminate a case in the switch statement, and you can also use it to force immediate termination of the loop, like while, do while and for, by passing the normal loop conditional test. When the break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and program control resumes at the next statement. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲೂಪ್. ಅಂದರೆ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎ ಲೂಪ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲೂಪ್ದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕರ್ಸರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ವೇ ಥ್ರೂ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಲೂಪ್, ಅರ್ಧಕ್ಕನ ಲೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಸರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದೇನೇ ಏನು? ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಗೋ ಟು ಒಂದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಕೇಸನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು? ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬಿಟ್ಟನೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್, the general format of the break statement is break semicolon. ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದರದ್ದೇನಿದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ break statement, that is write a program to test whether a given number is prime or not using break statement. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ 1. ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಅಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ನನಗೆ 1ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದೇ ನಂಬರ್ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ.
hash include iostream.h, conio.h, iomanip.h. Next, void main int ni status. These three are the variables of the data type int. CLR SCR is going to clear the screen. Next, cout, enter the number colon which is present in the double quotation, so that is printed as it is in the output screen. Next, scene n. I am going to take the n value as 53. Right, that is the first output. Status is equals to 1. First, the value 1 is assigned for the variable status. Next, I am going to write the for loop here. For I is equals to 2, I is less than or is equals to n by 2, I plus plus. Here, I loops starts from 2. Okay, and the condition is n by 2. 53 divided by 2 is equals to 26. Means 2 to 26 I am going to check in the for loop. Okay, I plus plus. Next, opening brace. If n mod I is equal to 0, how much is the value for I here? 2. N is how much? N is nothing but the 53. Okay, n by 2 is nothing but 26. If 53 mod 2 is equal to 0, no, false. Now I value becomes incremented. If condition becomes false, these statements are not executed. Right, when this condition becomes true, then only these set of statements are executed. If this condition becomes false, again you should increment the I value by 1, because I plus plus is here, I is equals to I plus 1. Now I becomes 3. I becomes 3. 3 is less than or equal to 26. Right, if check for the condition, if 53 mod 3 is equal to 0, again this condition becomes false. You should increment the I loop. I becomes 4 now. Check for the condition. 4 is less than or equal to 26. 4 is less than or equal to 26. This condition becomes true. Execute the next set of statements. If n mod I, n becomes 4 now. Sorry, n becomes 53 only and I becomes 4. 53 mod 4 is equal to 0. No, this condition becomes false. This for loop continues up to so on 27. Okay, when I becomes 27, this for loop is exited. Okay, when this for loop becomes exit, next these set of statements are to be executed. If status becomes 1 only. If 1, right, this condition becomes true. Execute the next set of statements. Those are cout, it is a prime number. Right, 53 is a prime number. Okay, now I want to explain it through the 49 number. 49. I is equals to 2. I is less than or equal to n by 2. N by 2 means 49 divided by 2 is equal to 24. Right, just check for the condition. N means 49. 49 mod 2 is equal to 0. No, this condition becomes false. When this condition becomes false, again you should increment the I value. How many times you should increment the I value? I becomes 7. Okay, 2, 3, 4, 5, 6 up to 7 you should increment the I value. Now I becomes 7. 49 mod 7 is equal to 0. Right, this condition becomes true. When this condition becomes true, these set of statements are to be executed. Status is equals to 0. Cout, it is not a prime number because 49 is divisible by 7, so it is not considered as a prime number. So it is not a prime number. Right, after that break statement is here. By using the break statement, the cursor will come to end of the program. Right, end of the program means get ch closing brace. Right, this is a program to illustrate the break statement. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ?
ಎನ್ mod I ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಈ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ಕರ್ಸರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಸರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ break statement. Next I would like to explain the exit function. Okay, just as you can break out of the loop, you can break out of a program by using the standard library function exit. This function causes immediate terminate of the entire program, forcing a return to the operating system. In effect, the exit function acts as if it were breaking out of the entire program. Exit ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಿಂದನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ದ ರಿಟರ್ನ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. Exit means that the program finished normally and any other value means that some error or unaccepted results happen. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಎಂಟಿ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್. ಹೌದಾ? Now I want to explain the program how we use a exit function. Okay, it is also find whether the number is prime or not. Write a program to test whether the given number is prime or not. In this program I am going to use exit function, means exit 0. Right, here I am going to take two inputs. Those are one time 17, another time 25. 17 is a prime number and 25 is not a prime number. When this if condition becomes true, it is not a prime. When it is not a prime is executed, the cursor will come to the end of the program because exit 0 is there. Okay, when the for loop will be true, when the for loop becomes true, it will come out only it is a prime number section. Right, just I is equals to 2, I is less than or equal to n by 2 for the 17 divided by 2 is nothing but 8, 2 is less than or equal to 8. Right, this condition becomes true. Execute the next immediate statement, that is if condition. 17 mod 2 is equal to 0. This condition becomes false. Increment the I value by 1, that is 3. Okay, 3 is less than or equal to 8. Right, check for the if condition. If 17 mod 3 is equal to 0, this condition also becomes false. So increment the I value. How many times you should increment the I value? I becomes 9. When 9 is less than or equal to 8, no, this condition becomes false. When this condition becomes false, you should come out from the for loop. The next immediate statement that is to be executed, that is it is a prime number. Right, when it is a prime number which is present in the double quotation, that is going to be printed as it is in the output screen. For the 17, the answer should be it is a prime number. Now I want to take the another example, that is 25. Okay, 25 divided by 2 is nothing but 12. Check for the condition for here. I equal to 2, 2 is less than or equal to 12. This condition becomes true. Execute the next immediate set of statement, that is the if condition. N is nothing but 25. 25 mod 2 is equal to 0. No, this condition becomes false. So increment the I value up to so on. How many times I should increment the I value? I becomes 5. Okay, 5, I equal to 5. 5 is less than or equal to 12. Right, this condition becomes true. Execute the next immediate set of statements, that is nothing but
25 mod 5 is equal to 0. Right, 25 is divisible by 5. Right, this condition becomes true. Execute the next immediate line, that is, it is not a prime. When this line is going to be printed in the output screen, next immediate statement is exit function. Exit 0 is nothing but it is end of your program. Next statements are not to be executed. Right, this is the illustration of exit function. Next, now I want to explain the continue statement. The third statement is continue statement. Continue statement causes the program to skip the rest of the loop in the current iteration, as if the end of the statement block had been reached, causing it to jump to the start of the following iteration. The continue statement works what like break statement. Instead of forcing termination, however, continue forces the next iteration of the loop to take place, skipping any code in between. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಲನ್. ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ continue statement. Hash include iostream.h, hash include conio.h, hash include iomanip.h. Next, execution starts from the main method. N is only one variable, that is of the data type int clr going to clear the screen. Next, for loop. I took for loop here. N is equals to 10. N is more than or only more than 0, n minus. If n is equal to 5, if this condition becomes true, continue. If this condition becomes true, continue. If this condition becomes true, continue. Obviously, if the condition becomes true, execute the next statement, that is continue. But in this case, if this condition becomes false, then also you should continue this loop. Okay, when this condition becomes false, then also continue. When this condition becomes false, then also continue. Right, just see here, n is equals to 10. 10 is equal to 5? No. 10 is equal to 5? No, this condition becomes false. Then also you should continue the loop. The next statement is cout set w of 5 n. N is going to be printed, that is 10. Up to so on, you should print the value of 10. 5 is not printed because 5 is equal to 5. 5 is equal to 5, the condition becomes false. If no false, the condition becomes true. When this condition becomes true, again this will be decremented because that 5 is not printed here. Right. After when n is equals to 0, the for loop will be false. Next, execute the end of the count. Next is end of the count. Next, the last statement is go to statement. The go to allows to make an absolute jump to another point in the program. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಗೋ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕರ್ಸರ್ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸರಿ. ರೈಟ್, ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಎ ಲೇಬಲ್. ನಾವಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ? ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಲೇಬಲನ್ನು ಗೋ ಟು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೋ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದು ಆ ಲೇಬಲನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ದ ಲೇಬಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಕೂಲನ್. ಆ ಲೇಬಲನ್ನು ಕೂಲನ್ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಬಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂಲನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಕೂಲನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ? ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಎನ್ unconditional jump or a transfer of the control from one statement to other statement
within a program ignoring any type of nesting limitations. ಹೌದಾ, ನಾನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ನಂದು ಕರ್ಸರ್ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕೋ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನೇಮನ್ನು ನಾನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದು, ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರೆದು ಕೂಲನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಗೋ ಟು ಲೇಬಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ, now I want to explain the general format of a go to statement is statement 1, statement 2 ended with semicolon, go to label name. go to ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದು ಲೇಬಲ್ ನೇಮನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಲೇಬಲ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೆದು ಸೆಮಿಕೂಲನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕೂಲನ್, ಗೋ ಟು, in between go and to there is a no space and all the letters should be in the small case letters. Next statement 3 up to so on statement 4, 5, 6. In statement 5 I write a label name colon, that is nothing but go to statement. go to statement execution jump to label name, right? Next I want to explain one program with the use of go to statement. Write a program to print numbers from 10 to 1 using go to statement. Hash include iostream.h, hash include conio.h, hash include iomanip.h. all these three are the header files, input output stream header file. Conio means console input output header file, input output manipulation header file. Here execution starts from the main method int n is equals to 10. Now I want to assign a 10 value for the n variable. Next here loop colon, this is the label of go to statement. Here I write one line, that is a cout statement. Set w of 5, set the width for 5 between one number to another number. Next n minus minus, decrement the n value. First initially n becomes 10, if 10 is more than 0 write go to loop. Now the execution go for the loop label. Okay, 10 is going to be printed in the output screen. Next decrement the value of n becomes 9, 10 minus 1 is equals to 9. Again check for the condition, 9 is more than 0, right, this condition becomes true, go to loop. Again the cursor will go to the loop label. In the loop label, which is the executable line, cout and n minus minus. Cout set w of 5, n becomes 9, that is going to be printed in the output screen. Next again n minus minus, 9 minus 1 is 8, 8 is more than 0, right, this condition becomes true, so go to loop. Next in the loop the statement is cout n becomes 8, that is going to be printed in the output screen. Next 8 minus minus means 7, 7 is going to be printed in the output screen. 6 is going to be printed in the output screen. Next 5 is going to be printed in the output screen. 4 is going to be printed in the output screen. 3 is going to be printed in the output screen. 2 is going to be printed, as well as 1 is going to be printed in the output screen. Next 1 minus minus, 1 minus minus is 1 minus 1 is equals to 0. If 0 is more than 0, no, this condition becomes false, the cursor will come to the next executable line, that is nothing but cout end of loop. End of loop is also going to be printed in the output screen as it is, because which is present in the double quotation. That statement is ended with semicolon. Next is get ch, end of the program, closing brace. These all four are the jump statements. One is break, one is exit, one is continue, one is go to statement. This completes your control statements chapter. Okay, these all concepts are very important for your examination purpose of view. Okay, all the concepts are very important, and in this chapter we learnt about all the concepts. Those are if,
if else, nested if, switch. Okay, next while, do while, for, and the difference between while and do while. Next the jump statements, those are break. Next is exit. Next is continue. Next is go to. Okay, this completes your control statements chapter. Right. Okay, thank you.